uthi namhlanje ngiveze ngumahluleli. Ngifuna ukuphumula namhlanje uphuma umazi ukuthi he is not a savior only, he is not a healer, but he can be anything. But today he revealed himself as a judge. Asiye eBhayibhelini, asiye eBhayibhelini egameni likaJesu. Ngicela sivule u2 Samuel chapter 18. 2 Samuel chapter 18. Because of sengathi bakhohliwe kodwa baze ebudeni bendlela ukuthi bodibana naye. Hallelujah. So reveal me as a judge today. Ngifuna ukuphumula namhlanje uphuma umazi ukuthi he is not a savior only, he is not a healer, but he can be anything. But today he revealed himself as a judge. Let's go to 2 Samuel chapter 18. Asifundeni bazalana ku verse number 19. Kunama verse ambadlonyana nje esizowafunda. And then isivala amaBhayibheli ethu. Hallelujah. Ngiyenzela laba abangafundi iBhayibheli bayise eBhayibhelini kancane and then bese sivala iBhayibheli lethu bazalwane. Hallelujah. Angisumuntu kaningi ofunda iBhayibheli kakhulu kodwa ngikhuluma iBhayibheli kakhulu. Hallelujah. Amen. Yonke into engikhuluma ikhona ama-verse ubhale phansi yonke into. Hallelujah. Ngoba kunezinye izinto umoya ngcwele usuka asikhomba sona in the spirit. So now we have to deliver them quickly ukuze abantu basizakale. Hallelujah. Ngifuna umuphumela uwazi ukuthi uJesu akasisavior kuphela. Ubatshela ukuthi namhlanje uJesu akasisavior kuphela. Ngambila amatende bamveza ayisavior kodwa lapha kuletendelela bamveza angumahluleli. Hallelujah. Asifunde from verse number 19. Egameni likaJesu, my twin. Asambe egameni likaJesu. Jesus. U-Ahimahasi indodana kaSadoki wayesethi, ake ngigijime ngiyibikele inkosi ukuthi uJehova uyiphindisele ezitheni zayo. Qhubeka mfowethu. 20. uJowabe wathi kuye, awuyikuba ngumbiki wendaba namuhla, kepha uyakubika ngolunye usuku. Namuhla uyobika ngani? Ngolunye usuku. Qhubeka mfowethu. Namuhla awuyikubika lutho ngokuba indodana yenkosi ifile. Wayesethi uJowabe kumkhushe, hamba uyitshele inkosi okubonileyo. Umkhushe wakhothamela uJowabe wagijima. U-Ahimahasi indodana kaSadoki wabuye wathi kuJowabe, yes, noma kanjani ake ngigijime nami ngimlandele umkhushe. Kepha uJowabe wathi, uyakugijimelani wena mntanami? Lokhu kungekho mvuzo wombiko kuwe na? Wathi, noma kanjani ake ngigijime. Wathi kuye, gijima. Wayesegijima u-Ahimahasi ngendlela yasethafeni wamdlula umkhushe. 24. Cela ujampe uye lana ku verse number 27. Umlindi wayesethi, ngibona kungathi ukugijima kokuqala kunjengokugijima kuka-Ahimahasi indodana kaSadoki. Yathi inkosi, ngumuntu omuhle yena, uletha umbiko omuhle. Wayesememeza u-Ahimahasi wathi enkosini, bayede. Wakhothama phambi kwenkosi ebhekise phansi ubuso bakhe wathi, makabonge uJehova uNkulunkulu wakho onikele abantu abaphakamisela isandla sabo enkosini yami inkosi. Inkosi yathi isahlezi kahle insizwa u-Absalomi. Jesus.
u-Absalomu na u-Ahimahasi wathi, ngabona isixuku sabantu lapho uJowabe inceku yenkosi ethuma inceku yakho, kepha angazanga ukuthi kuyini. Inkosi yathi, gudluka ume lapho. Wagudluka wema. Bheka, wayesefika umkhushe. Ibambe lapho. Baba liyaphila izwi lakho. Iqhotshe kuwe uNkulunkulu namandla. Baba thina we are just vessels uNkulunkulu namandla. Uthulele Nkosi nasentambama kuba Nkosi sidle Nkosi lokubaba usiphiphele bona. Nalamhlanje mdala wensuku malifinyelele enhlizweni zabo ukufumana indawo bese Nkosi lenza umsebenzi in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lana ke sifunda khona abazalwane sithola umbiko noma sithola imeko lana uDavide ebeka linde the message. He was waiting for the message ukuba bazombikela ukuthi uAbsalom empini uncobile noma njani na. So lithi iBhayibheli bekahleli duze kwesango elingenayo. Nganoyenza example ngalomnyango kanti kulomunye umnyango kodwa uDavide bekame emnyango ongenayo. Hallelujah. Esangweni abayongena ngalo lamadoda athunyiwe. Kodwa phakathi kwalamadoda uAhimazi nomkhushani bekungaso Ahimazi othunyiwe. Kodwa bekumkhushani othunyiwe. But because uAhimazi bekaziwa njengesigijimi. Hallelujah. Kodwa bekungasitheni yakhe yokuthi agijime. Nikhona bazalwane. So uAhimazi wancenga inkosi uJowabi wathi ngivumele ngigijime. Ngoba bazalwane khumbula sithunyiwe. Uma ufunda uverse number 20 lithi iBhayibheli ngokuba umntwana wenkosi ufile ungayi uyobika namhlanje ngokuba umntwana wenkosi wenzani bazalwane ufile ngokuba uJesu uyobethelelwa esiphambanweni uyofa. Akusiwo wonke umuntu ekumele agijime this race. Akusiwo wonke umuntu oyobika nomlayezo ngoba kunabantu ubaba ayikhethele bona. Then lithi iBhayibheli angizwa le mic. Then lithi iBhayibheli uJowabi wathi today ngiyakwazi eHimazi uyisigijimi kodwa namhlanje ngifuna uhlale phansi kunalo engikhethele yena engifuna yofikisa umbiko. Not you today. Ngathi ngiyamboneza nje athi uyangazi Jowabi, uyangazi Jowabi, mina ngihlabelela ukuthi abantu yazi bangena emoyeni uyangazi Jowabi. Kodwa uJowabi today akusona ilanga lakho lokuthi udumise. Your time will come. Jowabi mina uyangazi mangibamba imic ngihlanyisa ithende kodwa namhlanje it's not your time. Wait, linda. Anokakhulu uJowabi. Jowabi mvumele. Ngehle. Ngimikise umlayezo. uJowabi uyasho ukuthi yazi namhlanje inkinga yini ukuthi le ndoda le esoyibikela umlayezo ifelwe. Njengoba shumela ivangeli lenkosi esikhonza yanikela ngendodana yakhe yafa yalenga. So akusibo bonke kumele bagijime nanomlayezo. Kunabantu abakhethiwe abakhethe ubaba ugijima nanomlayezo. Akusibo bonke, akusibo bonke. Kumele wazi isikhathi sokuthi kumele uhlale phansi noma uzazi ukuthi usigijime kodwa there is a time la kumele uhlale. Hayi awuhlali ngoba unama revelation kodwa uhlale ngoba uzubaba uthi hlala. Kunabantu abagijimayo kanti it's not their turn to run.
akusisona isikhathi sabo sokuthi bagijime. That is why emtendweni bahlambalaza ivangeli ngoba akusisona isikhathi sabo. Wait for your turn. Wait for your turn. Ehimaza lokukhuluza Jowabi uma lokukhuluza Jowabi ngivumele ingilosi ezulwini bafunda Revelation 5 lithi ihlehlele emuva zithi thina we cannot go down, it's only uJesu angayofa. Lithi iBhayibheli ingilosi ahlehlele emuva ezulwini makuthi ubani oyobafela emhlabeni nengilosi ahlehla kodwa la emhlabeni uyayimazulu uyakhuluza Jowabi ngivumele. I want to go and deliver the message. Kodwa inkinga ukuthi ugijima uthunyiwe noma usithumile na. Ngoba phambili uyoyithola ijaji enguJesu. Lithi iBhayibheli wonke amazwi esiwashumayelayo siyowahlulela ngawo. Every single word, every word that we are speaking, we will be charged for them. So wahlulela gijima wazi ukuthi yazi kumnandi ukuthunywa kanti uthunyiwe kunokuyithuma kanti awuthunywanga. Gijima ngoba uthunyiwe. Kodwa yambona umkhusha, yambona umkhusha. Umkhusha makaloka hamba angazi wayekuvela indaba yomkhusha. Kodwa masibheka indaba yomkhusha sibona noMoses uthola umfazi womkhusha. uMiriam noAaron bahleba uMoses ngawuthi uthola umkhusha. Kodwa bakabahleba baze bathi kanti uNkulunkulu akakhulumi nangathi na. Kodwa uNkulunkulu uthi mina noma ngikhuluma naye angikhulumi ngelibono, ngikhuluma face to face. Kunabanye abantu bambethe ubuthathu abahlejwa abakhulunywa kabi. Ave kubuhlungu ngoba nalabo abagijimayo la bamikisa imlayezo baphethe okhoko lokukhuluma ngabantu abathunyiwe. Uhlela kabi nomuntu othunyiwe, hayi oyithumile kodwa othunyiwe. Mawuqeda ukukhuluma naye kabi uyagijima naye kanti wena awusathulula umlayezo ufaka ukhoko ebandleni. Mina namhlanje uthi ngimveza amahluleli uthi bayeke abanye ngibathumanga bayigijimele sana. Tell them today kunabantu abagijimayo kanti bona self-appointed. Ubaba bona kuyobonakala mhlazana ufika phambili ukuthi impela ngoba siyathanda ukugijima sibikise umlayo kumnandi bazalwane kushumayela kodwa shumela kanti ubiziwe lento understand. Uyayimazi bekajwayela ukugijima kodwa unfortunately inkosi ithi iyamhlephulela kancane indaba uthi mana wo ungani eyimazi kodwa uyaphikela. Why? Inkosi beyazi ukuthi uDavide kunezinto ezenzakele between yena nomntwana wakhe. Hallelujah. Kunezinto ezenzekile. Lithi iBhayibheli uDavide wakha nokumfazi kaUriya wakhuluma namasotsha ukuthi mthatheni afake phakathi abeke phambili ukuze abulawe then ikwazi ukuyibusisa ngomkakhe. Kanti everything oyenzayo emhlabeni, whether the pastor akakubona, you shall be charged ngaloko. Noma ungasidli isono singakuboni kodwa ukhona okubonayo ubhekile uzowahlulela. uDavide wafaka a confusion
epandemonium ngaphakathi emndenini wakhe. Abantwana beqala ukwenza into ehlukile angakaze ayibone. Umprofeti makaletha umbiko wathi no, uNathaniel wathi no, mara kungenziwani emuntwini ona everything, ona inkomo, ona imfuyo eningi, kodwa omunye anenkomo eyodwa, kodwa akhanuka inkomo yalo eyodwa ayithandayo, mara lo unezinkomo eziningi. Athi uDavid hayi loyo kumele abulawe, athi lo muntu kumele abulawe nguwe. Lithi iBhayibheli waphenduka. Kunento uNkulunkulu ayithanda ngoDavid, repentance. Samba nebandla elingafuni ukuphenduka noma sowuzwa ukuthi into kaNkulunkulu ayikho, kodwa uyagijima edembedlela. Noma ingasekho sowusebenzisa inkani ne-experience, kodwa uyezwa ukuthi into kaBaba ayisekho. Kodwa ayimazi bekagijima nge-experience. Basalwani i-experience enkonzweni noma la kujeni ye-Christianity ayisebenzi. Praise God. Thank you, Jesus. Bekagijima nge-experience. Ukhumbule kudala bekungena moto, bekungena ama-email, bekungena ama-fast email, ama-fax, everything. Kodwa bekunabantu ababegijima ngathi angazi babaqhume nogezi ngendlela shuthi ayimaze makavela lapha. Lithi iBhayibheli there was a watchman endlini kaDavide obekabhekile. Ngoba namhlanje asinawo ama-watchman ebandleni. Wonke umuntu obangaphambili ohlephuliswa kegqunywa, kodwa kunendoda ejamile, a watchman. uDavid uyambuza uthi ubonani, uthi ngibona indoda evela yegijimayo. Uthi no, ngiyacabanga ukuthi uyayimaza. Uthi hayi Nkosi, kunomuntu emva kwakhe. Uthi angazi ngabe kubani lo, kodwa ngiyacabanga ukuthi uphethe umlayezo umuhle. Bangagijima bonke, singashumayela sonke, kanti asiphathanga umlayezo ofanayo, kodwa sonke singashumayela. Kodwa ngifuna ukwenza isikhumbuzo, sithunyiwe. Ubaba usithumile, asithumanga ibandla, asithumanga, sithunyiwe. Kodwa kunomahlulelo esiyomthola phambili. Uthi mina, I am the author and the perfecter of your faith. He is the author of this book. Nangabe kunabantu ababhala incwadi, kunomlobi wayo, kunomqali wayo, kunomgcini wayo, and siyosahlulela, siyoyinandulela masifika kubaba ukuthi senzani ngalomlayezo asinika wona. Ingabe bekuwona na abantu bebawuphethe bekuyiwo, kodwa ngenxa yesiso edembedlela badayisa ngevangeli. Uthi uPaul abaningi bayizitha zesiphambano ngenxa yesiso. Baqale kahle njengathi, nalabo profeti bamanga baqale njengathi, kodwa ngenxa yesiso badayilutha into kaBaba. Bagijima into kaBaba isekho. Ehimaze jana, today is not your time to run. Kunabantu abagijimayo kanti uBaba akabathuki, kodwa kunomahluleli ngaphambili. Lithi iBhayibheli uwayimaze makafika, ufika phambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli uyaguqa, uthi speak, uthi khuluma. Ngoba lithi iBhayibheli inkosi beyikhala, the king was weeping, ikhalela uAbsalom. Hallelujah. So uwayimaze makafika azodeliver umlayezo. Bazalwane, uAbsalom bayabulawa empini, uwayimaze bekakhona, ubonile. Umkhusha bekakhona, ubonile. Kodwa iBhayibheli ifika phambili
makafika phambili uhluleka kuchaza lokho akubonile. Kunabantu abagijimile kanti iphimba bazwanga kahle kodwa bona bamzwile ubabizile nyavuka ubiziwe akuphikisani nawo kodwa ukuthi ugijima nje uthunyiwe na. Are you sent na? Uthunyiwe na kodwa ayimazi makafika enkosini. Inkosi mayibona iphatha usizi iqala umonita ngitshele indaba ezimnandi ukuthi Absalomu uyaphila. Ayimazi le nkosi yazi ngibone kuhlakahlangene angiboni ukuthi kwenzakalani lapha. Ngithole nje ngine confusion eningi engayi-understand ukuthi wo jambela laceleni kwami. Kunabantu abazotsho ukuthi sebashumayele kahle kanti uJesu umahluleli ngoba izwi lakho uyalipopola. Elithi eBhayibheli uhlonipha izwi lakho ukudlula igama lakhe. Uyalipopola aliweye. Nguye oyothi mawufika uma ufika kuye athi ulishumayelile azange futhi ulidilute. Well done faithful servant. Akusima bonke abayoshayelwa izulu izandla kodwa abanye mabayovela kuyogejiswa emakhaya anikile nje kuthi wena ungebe walinda akwazi ukuhluzeka ngoba awugijima endleleni kanti awuhluzekile kodwa ayimazi waforced ukugijima kanti ubaba kamthumanga. uJowabe urepresent uNkulunkulu urepresent ubaba. Elithi iBhayibheli mawufunda ku efficiency lithi iBhayibheli uJesu wenza abanye baba abafundisi, the teacher, the pastor, the evangelist, the prophet and apostle. Angikhethelanga ukuba umvangeli nganikeza uKristu wangipha igunya lokuba ile yonke ene nguye okubekayo kule position ene nguye okushintshayo kule position. Uya ngokuthembeka njengasemsebenzini noma ungasebenza icompany 10 years kodwa mabanganconywa umsebenzi wakho ungaba impress uzohlala kuleyo position. Nathi lo sinikile moyo shintshayo lo sinikile moyo lo shintshayo kodwa lithi iBhayibheli linda akujame kukhona ozayo emva kwakho. Ngifuna kwangathi uphethe indaba wena uyahema awuzwakali ukuthi uthini kodwa kukhona ozayo. Lo mlayezo kuphethe meka ngangitshela indaba ezimnandi ngoba ngazi ukuthi umntwanami lapha ekhona uNkulunkulu akanikela ngoJesu bekasimnandi kodwa siyamuzwa uJohn uthi for God so loved the world kodwa sistakala ekhandweni asiboni beyond love ukuthi kunani. Hallelujah. Kodwa mangibona beyond love ngibona inyembezi makathi kulungile sana leave your throne kulungile for the sake of my people go. Kodwa bengemnandi kodwa makamrelease ngothando kodwa bengemnandi kodwa namhlanje sifoster sonke ukugijima ingabe uthunyiwe na. Lithi iBhayibheli ayimaze makazosuka Michael akahambi ngendlela ehamba ngomkhusha. My twin ngigijima ngale ndlela wena ugijima ngale yandlela kodwa kunento ubaba la angikhomba yona, the spirit of competition. Kunomoya wokucompete okhona ngoba lithi iBhayibheli mina ngiyindlela leqiniso lokuphila. Awukwazi ukuphatha umlayezo nguphethe kodwa ushintshe indlela. Uma umkhusha makathatha indlela hamba ufunda iBhayibheli ekhaya imnandi iBhayibheli bazalwane. Umkhusha lithi wayimazi wathatha enye indlela ukuthi amfikelele ekhaya amdlule
the spirit of competition. Umoya will compete. Olimaza amabandla namhlanje. Angizofihla ungaqali ministry kanti kunezinto engasi right ngawo. Your ministry will never go anywhere. Qala kahle. Hallelujah. Bekungasesona isiphuphu sokuhlala emayikha la ngikhonza khona. Zinetha ngemnandi. Bekamaningi amabandla angqona angavusi. Othi mawuhleli kiwe indaba engabi khona. Kodwa ngahlala because of kunomuntu ongihlalisile. Angihlalelanga ngithunyiwe. Uthi baba ngikukhumbuza ukuthi ukuthumile. Sithunyiwe bazalwane. Awuhlala. Sithunyiwe. Enabantu abakompitayo bafika kuqala kunathi thina esiphethe umlayezo kubo ngoba kunendlela abazaziyo kodwa thina kunendlela esilandelayo elithi iBhayibheli ofumane indlela encane ufumene ukuphila sikhona indlela ivulekile kodwa ngathi ngiyabona umkhusha athi le ndlela engihamba kiyo iyahlaba le ndlela engihamba kiyo ayikho mnandi kodwa ayimaze beyimvumele mara gijima beyimvumele kodwa wahlala kule nomezwa ukuthi kuye akusimnandi wabekezela for the sake of the message. You support bazalwane umlayezo konke kufanele ukutransform until you become the message. You cannot be the message until you become the message. Kumele umlayezo ube umlayezo. Abantu bababona they must see a message in you. Ngathi ngiyabona uJowabi. Athi today you are my message. Ayi. Athi namhlanje wena umlayezo wami I sent you. Ngithuma wena namhlanje. Ngathi uyayimazi ngiyambona. Angandenza amawomapha. Athi kanti awumboni Jowabi la. Today is not your turn. Kodwa ngiyamthanda ukukhosha. Lithi iBhayibheli bekahamba ngepace encane. Ekagijima nje. Ekagijima nje. Bangajahi. Uyayimaze ngawasha amadabula lapho. Wafika kuqala. Kodwa indaba ihluke mayifika phambili. Masqala ngabona ngathi iyafana lento. Kodwa phambili iyohluzela. Manje masigijima siyafana. Lithi iBhayibheli bambhathisa okwezivu kodwa ngaphakathi bayimpisi. Bagijima nathi. Kwangathi baphethe umlayezo. Kodwa phambili yoqa. Ngoba khona umuntu elithi iBhayibheli uhlonipha lithi iBhayibheli uNkulunkulu uhlonipha izwi lakhe udlula igama lakhe uyofika limele naphambili emaphakadeni athi mina am Alpha and Omega I am God of my word. Lithi iBhayibheli uma siliphethe lithi abanye uNkulunkulu uyobadlulisela emlilweni bayodlula kodwa bayohamuka abantu kumlilo ngamagama bebawuphethe umlayezo kodwa batshontshelwa kwasala okuthize yiko okuzobayenza bafohle emlilweni kodwa kuyoba ngathi bayanuka umlilo yede bafohlile ungadilute into kaNkulunkulu ayikho mnandi basalwane kodwa yona imnandi mayifika egcineni ngoba uyovuswa kodwa mawuyidayisa into kaNkulunkulu nayo izokudayisa into kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJohn maka conclude Revelation uthi lo oqhubeka enza kahle makaqhubeke enze kahle owonayo naye makaqhubeke ahle nje awona kodwa namhlanje lithi namhlanje yenza kahle ngoba kunomahluleli ngaphambili oJamile umkhusha bekafika uyaguqa ngathi nyamuso moyingcwele athi
ebudeni bendlela amtshela ngoba umlayezo makuwona uyayikomfort inkosi noma seyizosiza noma ubaba anikele ngoJesu sekayalibala kancane kodwa kunento emenza jabule ngoba umlayezo kuwona ufinyelela abantu. Wathi ngitshele ukuthi kwenzakalani, wathi Nkosi yami waqala wamncoma. Nkosi yami waqala waphinda ngamagama kaningi ukuze ahlalise inhliziyo yakhe, ukuze makazokhuluma ngoba lo mlayezo ncebo awubuyi. Nkosi yami uzwe, lo mlayezo awubuyi kuye, uphathisiwe. So why bekahlalisa uDavid uNkulunkulu umkhushane bakasendleleni, uNkulunkulu bekamambulela izika nezinto uDavid azenzile. So imagine ubaba aveza umngcunu bakho kini. I have to come izokutshela umngcunu bakho. It's not gonna be easy. And uthola ukuthi imeko phakathi kwayo usifake wena ngento yenzile. And kufanele ngeke ngize ngishape umlayezo ukuthi uhlalele kahle ngento oyenzile. Umntwana kaDavid ukuze afe yimoba walala nabafazi bakaba bakhe, uNkulunkulu wamjezisa. Lithi iBhayibheli walala nabo phezu kweroof, phezulu wabuka wo yonke isomaphepha ibhekile abafazi bakaDavid. Elithi iBhayibheli uma ufunda uPsalm 105 verse 15, do not touch my anointed one. uAbsalom bekangazi ukuthi kodwa ubaba lo kodwa hambe angazi ukuthi ugcotshiwe, wamthinta kanti empini ngeke abuye. So into ayifele isono sakhe bokuyisijeziso, kodwa bengekho umkhuthi afike aguqule umlayezo ngenxa yokuthi le inkosi ungawushintsha umlayezo. Noma ngabe kuhleli umuntu ohloniphekayo la, ungawushintsha umlayezo, ushumele ngoba ngathi kufunakala yena. uNathaniel uprofeti uNkulunkulu bakamthuma kuDavid akakaze aphiste umlayezo, kodwa wawubhiliva njengoba unjalo. Uthi uJesu imfundisa ngimfundisa zona asizona zami, ngikhuluma lokhu engikuzwa in my father's presence. Wamtshela wathi Nkosi kwenzeke lokho ngoba indodana yakho iyakudeserve. Lithi iBhayibheli wakhala. Lithi iBhayibheli wakhala. Kunabantu abayothi mabafika ekhaya ubaba asitshela ukuthi they come with the good news, kanti baphethe into ezoba disqualify ekhaya. Ubaba uyokhala, ngikhulume ukuthi kunegate uDavid bekajamekile ahlelekile, kodwa emva kwakhe bekunelinye igate eliphuma. Kunabantu esecabanga ukuthi bangenile ezulwini kanti sebaphume ngelinye isango. Lithi iBhayibheli wakhala. Angazi umlayezo ophethe uyoqualify nangale na, ngoba khona umahluleli ojamile. Siyasukuma thina sonke, kukhona umahluleli. There is a judge, Jesus. Uhleli ehlaleni somusa manje. He is full of grace. He is full of love. He is full of compassion.